Right, good evening all of you, my dear students of online and offline. So we'll go with question number 1. If A123, B357 and PQ are the points such that PQ are the points such that or PQ are points on AB such that AP equal to PQ is equal to QB, then midpoint of PQ is dash. Wow, what a beautiful question. You know, this question actually is very lengthy if you don't know basic concepts. Basically, చెప్పాలి అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చేయటానికి స్టూడెంట్స్ will kill their valuable time like anything. Not one, not two, minimum they will do 5 minutes. Try to understand the question first of all before you are going to attempt it. All right, online, is it my voice is clear? Is my voice is clear? So the answer is, look here, the answer for this beautiful question is nothing but midpoint of PQ is nothing but midpoint of AB. Midpoint of PQ is nothing but midpoint of AB. So what is that midpoint formula? Add these 2 by 2, 2 comma 7 by 2 comma 5. That will be the answer. It's just 1 second answer. That's beautiful, Rasrivalli. Very nice, Amma. Yes, we discussed this concept in the morning. This is called points of trisection. I think every one of you know M is to N formula. కొత్తగా చెప్పేది ఏం లేదురా బాయ్, 2Dలో ఏముంటుందో 3Dలో కూడా అదే ఉంటుంది. M is to N formula. Did you remember it? There is a line AB. A is x1 comma y1 comma z1 if it is 3D, and B is x2 comma y2 comma z2. Here is a point P which divides in the ratio M is to N. Can any one of you give me this formula? Is mx2 plus nx1 by m plus n comma my2 plus ny1 by m plus n comma mz2 plus nz1 by m plus n. This is for internal division. I think all of you know what is for external division is. You will get minus over here, right, my dear? So if m is to n is 1 is to 1, I call it as a midpoint. ఇందిరా మీకు అర్థమవుతుందా? ఆ డివిజన్ కనుక ఆఫ్ నరికేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే, కట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే 1 1 అయిందంటే వచ్చేది వీడిని ఏమనాలి? బైసెక్టింగ్ పాయింట్. బై మీన్స్ 2, సెక్టింగ్ మీన్స్ నరకటం. 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా నరికేస్తుంది, అది అంటే కట్ చేస్తుంది. Therefore, what I can call this as the bisecting point or midpoint. Formula is x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, z1 plus z2 by 2. Clear, my dear? That's called point of what? Bisecting, midpoint. Now look here, all of you carefully. Instead of that, I have the line AB which is divided by into 2 equal parts like this, PQ. Hey, look here. The total has been divided into 3 parts called, 3 is called tri, cutting is called trisection. So how many points of trisection I am getting?
Can you say 2 points of trisection? 1 unit, 1 unit, 1 unit. If I take this point, this is 1 unit, total is 2 unit. That's a 1:2. Or if I take this beautiful point, this is 2 unit and this is 1 unit. Means what I'm getting? All are equal length only. Now, this fellow will act as the midpoint of PQ. Hello, ardhamautunda, which is nothing but mid of AB only na. So midpoint of AB. Ardhamainda? ఇక్కడ ఈ లెంత్లు ఈక్వల్ అంటే మీనింగ్ ఏంట్రా వాడు ఇచ్చింది. ఏపీ ఈక్వల్ టు పీక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూబీ. వెన్ ఎవర్ యూ సీ దిస్ బ్యూటిఫుల్ కండిషన్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ టేక్ దట్ వాట్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ దట్ బిగ్ ఫెలో ఈజ్ ఈక్వల్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ స్మాల్ ఫెలో. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ గాట్ ఇట్? ఎకెచ్ ఆన్సర్ చెప్పు త్వరగా. దాట్స్ ద కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ దట్. Sir, I am your previous year CC4 batch student. I got 7,000 rank. I am studying in Srinidhi Institute of Technology. This course helped me a lot, sir. Thank you, Mr. Srinivas. Thank you. Shall I move to the next? Public live better. Kabatti papam paata pillalu vastu untaru. But please do some motivation to your juniors. They got lot of disturbance, lot of distraction, lot of everything. భయపడుతున్నారు, అస్సలు సీట్ వస్తుందో లాదో అనే డౌట్లో ఉన్నారు. జస్ట్ ఎంకరేజ్ దెమ్ మై డియర్ సీనియర్ స్టూడెంట్స్. షలాయ్ వెళ్ళినారా? ఏమరా హర్షిత, ఎలా ఉన్నావు? చదువుతున్నావా? భోజనం చేస్తున్నావా? చేయట్లే? రేవంత్ రెడ్డి ఆడు ఏమరా మనకి ఎందుకురా చదువులు పాలిటిక్స్లోకి వెళ్ళక. షల్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్? వన్ మోర్. ఈ క్వశ్చన్ నేను ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాను కానీ మీరు దాని వెనక ఎంత చెప్పానో తెలుసా? చాలా కాన్సెప్ట్ చెప్పారా? ఈ మొక్కలు ఇట్లా ఓన్లీ క్వశ్చనే చూస్తున్నాయి. ఐ గేవ్ లాట్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ దేర్. వాట్ ఈస్ దాట్? సెక్షన్ ఫార్ములా, M/N మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా. నెక్స్ట్ ఐ గేవ్ పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్. దెన్ ఐ గేవ్ క్వశ్చన్. అర్థమైందా? అంటే ఆ ఒక్క క్వశ్చన్లో కాన్సెప్ట్ కవర్ అయింది. జనరల్గా రివిజన్స్ అంటే ఇలా చేస్తారు. ఇప్పుడు ఇంకొక క్వశ్చన్కి వెళ్తున్నాం, జాగ్రత్త. Take down this beautiful question. Shall I move to the next? If the point, super ra, maja vastadi ee question. If the point, if the point x1 plus t, x2 minus x1, comma, y1 plus t, y2 minus y1, comma, z1 plus, I think ఇక్కడ కూడా t ఉండాలి, ఇది మిస్ చేశాడు, z2 minus z1. ఇది ఒక పాయింట్, బండగా ఉంది, కన్ఫ్యూజ్ ఏమవద్దు. సార్ ప్రతి క్లాసులో ఎంసెట్ లైవ్ పెట్టరా? పెట్టేస్తాను రా, నిజంగానే పెట్టేస్తా. యాన్నోటి చేయండి రా బాబు, మా పిల్లలకే కష్టమవుతుంది. వాళ్ళు ఏదో కాసేపు అట్లా వచ్చేద్దామని వచ్చా. సరే రండి చూద్దాం. నాకు ఎనర్జీ ఇస్తే డెఫినెట్లీ పెడతా. మార్నింగ్ నుండి సాయంత్రం వరకు వాసిపోతుంది సినిమా, మామూలుగా లేదు. ఇఫ్ ద పాయింట్ డివైడ్స్, ఏంద్రా ఇప్పుడే లెగవాలని పెట్టుకున్నా ఏంది? డివైడ్స్ ద లైన్ జాయినింగ్ x1 y1 z1 x2 y2 z2 internally, then t less than 0, option A, 0 less than t less than 1, option B, t greater than 1, option C, or t equal to 1, option D. Give me the answer. Beautiful question. Now live is watching almost 170. That's good. Okay, good. Public baane participate chestunnaru aithe. Next. ఏదో ఒకసారి బుక్ ఇటు, ఫార్ములాల బుక్ ఇది.
చైతన్య వాళ్ళు ఇచ్చిందని నారాయణ వాళ్ళు ఇచ్చారు. CDFలా సగం మింగుతారని విన్నాను. మింగారా కొన్నన్నా? ఓన్లీ మెయిన్ ఇచ్చారా? రైట్, ఇంకా దీనికి షార్ట్ కట్లు సరిపోవు అయితే. రైట్, ఆన్సర్ ఇస్ సరే 0. విను 0 అంట. ఉందా? లేదు అసలు 0. ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటో చెప్తాను విను బాబు. కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తాడంటే x1 y1 z1 x2 y2 z2 అనే లైన్ జాయినింగ్ AB అనుకుందాం. AB అనే లైన్ జాయినింగ్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై సమ్ పాయింట్ P రా. The line joining AB is divided by some point P. That point P is x comma y comma z. వీడెవడు? ఇది. వీడేమో ఇది. Assume that ratio is m:n. మామూలు మెథడ్ ఏంటి? వాట్స్ ద రెగ్యులర్ మెథడ్? యూ విల్ అజ్యూమ్ m:n, then you will apply mx2 plus nx1 by story equal to x comma y comma z and solve it and you will get m, n, then you will get ratio. IP బండ మెథడ్ అది. ఎక్కిందా? షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఏంటో చెప్తున్నా చూడు జాగ్రత్తగా. టు గెట్ దిస్ రేషియో డైరెక్ట్లీ, టు గెట్ ద రేషియో డైరెక్ట్లీ, ద లాజిక్ వాట్ యు హ్యావ్ టు అప్లై ఈజ్ x1 మైనస్ x. చెప్పు. x1 మైనస్ x ఈజ్ టు x మైనస్ x2. దాట్స్ ఇట్ రా భయ్యా. అర్థం కాలే? x1 మైనస్ x, సరిగా x1 మైనస్ x ఈజ్ టు x మైనస్ x2. క్లియర్? ఆర్ ఎల్స్ వన్ మోర్ చెప్పు, y1 మైనస్ y ఈజ్ టు, ఆర్ ఎల్స్ z1 మైనస్ z ఈజ్ టు. టేక్ డౌన్ the ratio in which it divides. నమస్తే. ఏంటన్నా ఆఫ్లైనా? సరే అయితే ఓకే. ఆఫ్లైన్ అయితే తీసుకోమాకండి, చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది పైన. ఆల్రైట్, షల్ ఐ మూవ్? డియర్ పబ్లిక్లో వింటున్న స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ డోంట్ కమ్ టు ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ఆఫ్లైన్ అడ్మిషన్స్ రా. మీరు ఎక్కడెక్కడ నుండో వస్తున్నారు పాపం. మిమ్మల్ని వెనక్కి పంపించాలంటే నాకు బాధగానే ఉంది, కానీ మా కెపాసిటీకి మించి తీసుకున్నాం రా నాన్న. ప్లీజ్ డోంట్ కమ్ టు హియర్. ఒకప్పుడు అడ్మిషన్లు కావాలని అడిగేవాల్సి వచ్చేది, ఇప్పుడైతే వద్దురా బాబు, రావద్దురా బాబు అని చెప్పాల్సి వస్తుంది. రీజన్ ఈజ్ కరోనా ఎఫెక్ట్. సో మీరు ఇంత దూరం వచ్చి జర్నీ వేస్ట్ చేసుకొని, టైం వేస్ట్ చేసుకొని డిసప్పాయింట్ అవ్వకూడదని ముందే చెప్తున్నా. ఆల్రెడీ లాస్ట్ 3 days అగో చెప్పాను, మరలా చెప్తున్నాను, ప్లీజ్ డోంట్ కమ్. ఇక మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి. అప్పుడప్పుడు కొంతమంది వస్తుంటారు, పబ్లిక్ లైవ్ పెట్టాం కదా, సో పీపుల్ విల్ కమ్, లెట్ దెమ్. అలాంటి వాళ్ళు ఉండాలి. ఒక మంచి గోల్ పెట్టుకొని ముందుకెళ్తున్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు దిష్టి బొమ్మలు లాంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉండాలి. తెలుసా మీకు? ఏ గృహప్రవేశం జరిగినా ఏం కడతారో తెలుసా? ఒక దిష్టి బొమ్మ కడతారు. ఎందుకు? మంచి జరుగుతున్నప్పుడు ఆ ఏడుపు కొట్టు మొక్కలు ఒకళ్ళిద్దరు కనపడాలి కదా. సిమిలర్లీ పబ్లిక్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అంతా ఏమో ఎంసెట్ కోసం ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు, ఒకడు ఇద్దరు ముగ్గురు వస్తారు గలీజ్గాళ్ళు. నాకు బాగా అర్థమైంది, యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టి 3 years అయింది. అబ్బో వస్తూ ఉంటారా, లైట్ బేబీ లైట్, కూల్ బేబీ కూల్ ఉండాలి అలాంటి వాళ్ళు కూడా. సో మీరు ఎవడైతే పబ్లిక్లో వింటున్నారో మై డియర్, ప్లీజ్ డోంట్ గెట్ డిస్ట్రాక్ట్ అండ్ డోంట్ గివ్ ఆన్సర్స్ టు దేర్ చాటింగ్. లెట్ దెమ్ కమ్ టు దిస్ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్. ఈ కాన్సెప్ట్ ఎంతమందికి అర్థమైంది? రేషియో కనుక్కోవాలంటే షార్ట్ కట్. అది ఏం షార్ట్ కట్ రా? x1, కీర్తి అర్థమవుతుందా? x1 మైనస్ x ఈజ్ టు x మైనస్ x2. దట్స్ అ సింపుల్ షార్ట్ కట్. అరే ఇంటర్నల్ డివిజన్ అంటే m:n పాజిటివ్ కదరా, తెలుసా? అది ఇంటర్నల్ డివిజన్ అంటే m:n ఈజ్ పాజిటివ్, ఎక్స్టర్నల్ డివిజన్ అంటే m:n ఈజ్ నెగిటివ్. క్లియర్ కదా? నౌ లుక్ ఎట్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్. రిమూవ్ చేస్తున్న కాన్సెప్ట్. లుక్ ఎట్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ అండ్ వాట్ ఈజ్ సేస్ రానన్న. వాట్ ఈజ్ సేస్ ఈజ్, ఇది మన XYZ రా. వీడెవడు? మన x
y, z. Clear? The ratio in which it divides the line joining in internally means what? Our ratio should be positive. అది ఫస్ట్ నీకు అర్థం కావాల్సింది. మెయిన్స్ క్వశ్చన్ రా ఇది, బట్ ఎంసెట్లో డైరెక్ట్గా అడిగేస్తాడు. ఆన్సర్ గుర్తుపెట్టుకో. నేనైతే టిక్ పెట్టేస్తా 0 to 1. I did lot many times. 0 to 1 టిక్ పెట్టాలి. అలా క్వశ్చన్ చూడగానే ఇంక మళ్ళీ చేయకూడదు. చేస్తే ర్యాంక్ మంచిది రాదు, బండ ర్యాంక్ వస్తుంది. ఏం చేస్తున్నావు చూడండి జాగ్రత్తగా. చెప్పండి. x1 మైనస్ ఈస్ టు x ఇదే కదా. సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్, నథింగ్ ఈజ్ దేర్ రా భయ్యా. మైనస్ ఏదది x2. That's it. That's the ratio emission. Is that right? Can you cut the things? Cut. So you send this minus inside. Therefore, that will become t x1 minus x2 is 2. Is there anything cancelling? I think nothing is getting cancelled. Nothing is getting cancelled. Common this 1 minus t. ఈ రెండు కట్ అవుతున్నాయి. Therefore, చెప్పు m by n is t by 1 minus t is positive. ఎందుకు పాజిటివ్ ఎవరైనా చెప్తారా? They said it is internal division. If they said external, you will take negative. You will take negative. Now I got the positive. Now the problem with the people is, ఇక్కడ దాకా వచ్చినాక వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయటం రాదు. ఇక్కడ దాకా వచ్చి లాస్ట్ మినిట్లో వదిలేస్తారా. So t by 1 minus t is positive implies, take minus common, t by 1 is negative. దీంతో ఎప్పుడు ఇలా డైరెక్ట్గా ఇలా మల్టిప్లై చేయకూడదు. ఇట్స్ రాంగ్. ఇఫ్ యూ డైరెక్ట్లీ మల్టిప్లై విల్ గెట్ టీ నెగటివ్. ఆప్షన్ 1 పెట్టేస్తావు. దట్స్ రాంగ్ ఆన్సర్ యాక్చువల్లీ. స్మాల్ మిస్టేక్స్ బిస్కెట్ చేస్తుంది. ఒక పెద్ద షిప్ మునగాలి అంటే చిన్న బొక్క చాలు. మీకు తెలుగు రాదు. ఓ పెద్ద షిప్ సింక్ అవ్వాలంటే స్మాల్ హోల్ ఈస్ ఎనఫ్. చిన్నగా వస్తాయి నీళ్ళు, ముంచి పడేస్తుంది. ఇంత బండ ప్రాబ్లం ఇక్కడ దాకొచ్చి టెంప్ట్ అయ్యి ఇలా తీసుకెళ్ళాం అనుకోరా బాబా, ఏమొస్తుందో తెలుసా నీకు? టీ నెగిటివ్ ఉందిరా, ముంచేస్తుందిరా నిన్ను. అది కాదురా ఆన్సరు. కానీ నీకు అక్కడ దాకా వచ్చి అది వస్తే నువ్వు ఆగుతావరా? పెట్టిందాక నిద్రే పట్టదు. Now that's what wrong. So what you have to do? కింద మీద దాన్ని బట్టి మల్టిప్లై చేయాలి. ఓన్లీ పాజిటివ్ నెంబర్లు అయితేనే ఇదిగో ఇలా క్రాస్ మల్టిప్లై చేయాలి. చిన్నప్పుడు చెప్తారు అది. ఓన్లీ వాట్? పాజిటివ్ నెంబర్స్తో క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే దట్ వోంట్ ఎఫెక్ట్ ద నెగిటివ్. పాజిటివ్ ఇంటూ నెగిటివ్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఓన్లీ. క్లియర్? సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుందో సింప్లిఫై చేస్తే చెప్పు. దట్ మీన్స్ ఐ విల్ గెట్ టీ ఇంటూ టీ మైనస్ 1 నెగిటివ్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్? 0 less than టీ less than 1. అసలు ఇంత చేసావంటే నీకు సీట్ మంచిది రాదు. ఏం చేయాలి? చూసి టిక్ పెట్టాలి. బికాస్ దాట్స్ అ ప్రీవియస్ జేఈ మెయిన్స్ క్వశ్చన్. బ్లాక్ బోర్డు పెట్టి వైట్ పెన్సిల్ వాడాలా? నేను కూడా ఏమైనా రంగులు వేసుకున్నానా? సరే బోర్డు అంట. మీకేంది ఇదేమో తేడా కొడుతుంది ఏంది? బాగానే ఉందా? సరే త్వరగానే వాళ్ళరా, చాలా క్వశ్చన్లు చేయాలి మనం. పాపం ప్రేక్షకుల కోసం పెట్టేద్దాం. ఏడుంది బ్లాక్ వైట్? మర్చిపోయాను రా బాబు వీటిని వాడటం కూడా. డిసిప్లిన్ టూల్సా? రైటింగ్ బోర్డా? సబ్జెక్ట్ రా. డిస్ప్లేన్ బ్యాక్ బోర్డ్ ఇన్ సాలిడ్ కలర్. టీచింగ్ బ్యాక్ బోర్డ్. కస్టమైజ్ ఎందుకు అబో? ఇదంతా రచ్చా.com లాగా ఉంది. రైట్, ఓకేనా ప్రేక్షక? సరే,
ఇంక కలర్ కూడా మార్చాలా? సరే, మీకు అర్థమైందా? ఇది బాగానే ఉందరా? కనపడుతుందా? మీకేం డ్యాన్స్ చేస్తున్నట్లేదు కదా? రైట్, మూవ్ టు ద నెక్స్ట్. లాస్ట్ స్టెప్ అర్థం కాలేదా? ఏం చేస్తారా లాస్ట్ స్టెప్? ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి తెలుసా? మీకు చిన్నప్పుడు నేర్చుకుంటారు కదా, x minus a into x minus b is negative, which means a less than x less than b. Intervals. This is called intervals. మై డియర్ రూట్స్ అకాడమీ స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మన స్టోర్లో, కంటెంట్ స్టోర్లో బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ అని ఒక ఫోల్డర్ పెడతాను. అందులో బేసిక్ వీడియోస్ పెడతాను, లైక్ లాగరిథమిక్ ప్రాపర్టీస్, like solving of inequalities, like when you have to use open interval, when you have to use closed interval. అర్థమైందా? ఈ లెస్ దాన్ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, అండ్ వేవీ కర్వీ మెథడ్స్ అని, అండ్ స్మాల్ బేసిక్ థింగ్స్. ఐ విల్ జస్ట్ కీప్ ఇట్ దేర్. జస్ట్ గో త్రూ దట్ ఫర్ 1-2-3 hours, దెన్ యూ విల్ గెట్ ఆల్ బేసిక్స్ క్లియర్. దేర్ ఫోర్ యూ కెన్ డూ టఫ్ క్వశ్చన్స్. క్లియరా? అవి స్కూల్ బేసిక్స్ అంటారు. అవి మీ కాలేజెస్లో చెప్పట్లేదు, బట్ ఐ విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ అవర్ స్టోర్. షల్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్? థర్డ్ క్వశ్చన్ ఈజ్, అమ్మా ఈ క్వశ్చన్ అర్థమైందా? మంచి క్వశ్చన్ రా, చాలా సూపర్ క్వశ్చన్ రా ఇది. ఒక నోట్ అని పెట్టి రాయరా నాన్న. నోట్. ఇఫ్ నోట్ వద్దులే కానీ ఇది రాసేసేయండి, డైరెక్ట్ రాయండి. ఇఫ్ వద్దు, తర్వాత రాద్దాం. రాయండి. ద పాయింట్స్ ఆల్వేస్ ఫార్మ్స్. ద పాయింట్స్ -2 3 5 1 2 3 7 0 -1 always forms. I said in the morning class that when they gave 3 points, you have to check that. What? త్రీ పాయింట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలరా? ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుందా లేదా కొలీనియర్ ఫామ్ అవుతుందో చెక్ చేసుకోవాలి. జాగ్రత్తగా చూడు. ప్రవళిక, కెన్ ఐ గెట్ యువర్ ఇన్స్టా ఐడి? నాది ఇస్తా, తీసుకోరా. పాపం అమాయకులు అమ్మా నాన్నరా, నమ్మారా. బ్రతుకు బస్ స్టాప్ క్యాండిడేట్లు కంటారని తెలిసి అసలు పిల్లల్నే కనేవాళ్ళు కాదు. మంచిగా మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్లు చెప్తుంటే వీడికి ఇన్స్టా ఐడీలు కావాలంట. బస్ స్టాపే, నెక్స్ట్ స్టాప్ ఏం లేదు, ఇంకా బస్ స్టాపే. వీడేవాడు మళ్ళా చేంజ్ స్క్రీన్ కలర్. అందుకే రా, మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు అస్సలు పెట్టకూడదు. రండి. ఏదంటారు కదా, మీ మాట వింటే డ్యాన్స్ చేయమంటారు, ఒంగోమంటారు, నించోమంటారు, ఏమని చేయమంటారు, పాట మాత్రం చెప్పమంటారు. మంచోళ్ళు మీరు. ఆన్సర్ ఈజ్ when they gave 3 points like this. త్రీ పాయింట్స్ ఇవ్వగానే మన బుర్రలోకి రావాల్సింది ఫస్ట్ కొలీనియారిటీ చెక్ చేయాలి. ఏం చెక్ చేయాలి? కొలీనియారిటీ చెక్ చేయాలి. 3 points are collinear only if data of x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3 is 0. ఇది ఒకవేళ. బట్ ఐ డోంట్ లైక్ దట్ వే. షార్ట్ కట్ చెప్తా చూడు. దట్ ఇస్ ద రెగ్యులర్. మనకి డెట్ కూడా కట్టడం రానప్పుడు ఎందుకు అది మనకి? As I don't know how to find the debt, why you should use that fellow, Rabbi? I'll give you the shortcut. Look here, all of you, carefully.
-2 minus 1 is to 1 minus 7 should be equal to 3 minus 2 is to 2 minus 0. అయిందా? అవ్వలే. కాబట్టి కోలీనియర్ కాదు. బిస్కెట్టే ఆప్షన్ 1 కోలీనియరే ఉంది. వీడేమిచ్చిండో చూద్దాం. వీడు కొలీనియర్ అని ఇచ్చేసిండు. ఒరే వస్తుంది కదరా, హో వస్తుంది, ఈక్వల్ అవుతుంది. అది మన సింప్లిఫికేషన్ చేయటం రాలే. ఒరే బాబా 1:2 1:2 ఓవర్ కొలీనియర్. ఒరే మీకు అర్థమైందా? ఇందాక m:n అని ఫార్ములా కట్టామే, x1 మైనస్ x2 x మైనస్ x2, అదే రాది. I applied the same story. Write down. It's a collinear. Hey, again చెప్తున్నా విను. -2 ఇది x y z. కొలీనియర్ అంటే ఒకే లైన్ మీద ఉంటాయని, అంతే కదా. ఇదేమో x1 y1 z1, ఇదేమో x2 y2 z2. రేషియో ఈక్వల్ అయితే అయిపోద్ది కదా. ఏం ఫార్ములా అది ఇందాక నేర్చుకుంది? x1 మైనస్ x2 x మైనస్ x2 షుడ్ బి ఈక్వల్ టు y1 మైనస్ y2 y మైనస్ y2 షుడ్ బి ఈక్వల్ టు z1 మైనస్ z this says one way, another way is this thing. Take it down. That's it. Answer is collinear. Next question is, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్, షార్ట్కట్లు మంచిగా రాసుకోండి, వాటిని రివైజ్ చేయండి. మై డియర్ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ రూట్స్ అకాడమీ స్టూడెంట్స్, ఐ సెడ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ క్లాస్ దట్ ఎవ్రీ డే ఐల్ టేక్ 1.5 hour కంప్లీట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఆన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చాప్టర్ విచ్ వీ డిడ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అవర్స్. అప్పుడు ఈవినింగ్ వాళ్ళు మీరేం చేయాలి మరి? మార్నింగ్ కాన్సెప్ట్ కావాలంటే వినాలి. అర్థమైందా? ఎందుకు చెప్పండి. ఇప్పుడు ఈవినింగ్ నేను కాన్సెప్ట్ చెప్పాను అనుకో, గంటన్నర మీకు కాన్సెప్ట్గా అయిపోద్ది. ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు చేస్తారు? నెక్స్ట్ ఇయర్ చేస్తారేంటి? కాన్సెప్ట్ ఎవరు చెప్పిన అదే సోది కదరా. సో కాబట్టి మీరు కంపల్సరిగా అందరు యాప్లో ఉన్నారా? ఇంకెవడం లేడా? అందరికీ వాళ్ళు ఇచ్చేసేయమని చెప్పాను. దోస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద రూట్స్ అకాడమీ యాప్, గో త్రూ ద యాప్. దేర్ డే వైజ్గా ఇచ్చారు. అసలు వాడటం వస్తుందా మీకు? కొంతమంది ఉంటారా బాబు, ఎట్లుంటారంటే, ఇది వాడటం వస్తుందో లేదో మీకు రూట్స్ అకాడమీ యాప్ని. స్టూడెంట్స్, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ దేర్, యూజ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ కోర్స్ కంటెంట్. ఇక్కడ చూడండి, డైలీ టెస్ట్లు ఉన్నాయి, రైట్, అది ఓకే. కిందకెళ్ళు, నీకు బాగా డెప్త్గా సబ్జెక్ట్ కావాలంటే ఆ 55 వీడియోస్ చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ యూ గో త్రూ వెక్టార్స్ అండ్ 3D, మజా ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్. నవ్ ఐఎమ్ నాట్ డిస్కసింగ్ ఆల్ దోస్ వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్. ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, మళ్ళీ నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పిన అదే స్టోరీ కదరా. అక్కడ ఉంటే అది వింటే అయిపోద్దిగా, పోయేదేముంది. మీకు తెలుసా ఈ పార్ట్ మొత్తం వింటే మీకు ఎన్ని మార్కులు వస్తాయో తెలుసారా నాన్న? 9 క్వశ్చన్స్ వస్తాయిరా పెచ్చోళ్ళారా. ఎంత ఉంది టైము? 7 hours ఉంది మొత్తం. పిచ్చ క్లారిటీ వస్తుంది మీకు, ఫుల్ క్లారిటీ, ఎవ్రీ డీటెయిల్డ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. అవి రెగ్యులర్ క్లాసెస్ జరుగుతాయి కదా, లాంగ్ టర్మ్ అండ్ మా దగ్గర ఉన్న సీనియర్ ఇంటర్మీడియట్ పిల్లల కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన క్వశ్చన్స్ అవి. ఒక వెక్టార్స్ అనేది వాళ్ళకి 20 గంటలు చెప్పినప్పుడు దాన్ని మంచిగా కట్ చేసి నీట్గా పెట్టాం. అది యూజ్ ఇట్. ఓకే, గుడ్. ద నెక్స్ట్ ఇవి వదిలేసాయి. మనకిప్పుడు రెగ్యులర్గా లైవ్ క్లాసులు జరుగుతున్నాయి కదా రోజు మార్నింగ్, షార్ట్ టర్మ్. ఈ షార్ట్ టర్మ్ అని పెట్టేసి ఇక్కడ ఉంటాయి చూడండి, ఎడబడేస్తారు వీళ్ళు. షార్ట్ టర్మ్ 2022 డే వైజ్గా వస్తున్నాయి రా. మ్యాథ్ డే 1, డే 2, డే 3, డే 6 వాడుకోవాలి.
ఏం ఉపయోగం ఉంటే వాడటం రానప్పుడు శిలువ పట్టిపోద్ది. మంచి షార్ప్ నైఫ్ ఉంది, వాడపోతే రస్ట్ పట్టిపోద్ది. అటువైపు బోర్డు ఉందా? మీరు ఇప్పుడు దాకా కూర్చున్న క్లాస్లో బోర్డు ఉందా? 2.5 years కరోనాతో వాడలే. వై వీ యూజ్డ్ ఓన్లీ ప్రొజెక్టర్స్ అండ్ డిజిటల్ బోర్డ్స్. బోర్డు ఏమైంది? డస్ట్ బట్టి మట్టి బట్టి రాస్తుంటే పడట్లే. అది బోర్డు అవని బ్రెయిన్ అవని వాడపోతే దొబ్బుద్ది. దొబ్బింది ఆల్రెడీ. సిమిలర్లీ ఇక్కడున్న మంచి మంచి అని వాడుకోలేదనుకో ఏమవుద్ది చెప్పండి? పోతాయి, సీట్లు పోతాయి. పోయిన తర్వాత ఏం చేస్తాం? ఏడవటం తప్ప. సో జాగ్రత్త. యూజ్ ఇట్ ఎవ్రీడే ఈవినింగ్. ఐ విల్ టేక్ ప్రాబ్లమ్స్, మంచి మంచి వెరైటీ మోడల్స్ విత్ షార్ట్ కట్స్ చేద్దాం. ఇంకా మీరు శ్రీ చైతన్య నారాయణ మెటీరియల్ చేయాల్సిన అవసరమే రాదు. ఆ 2 మెటీరియల్లో ఉన్న మంచి మంచి మోడల్స్ అన్ని బోర్డు మీద చెప్తా. అవే మోడల్స్ ఎగ్జామ్లో దిగిపోతాయి. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటో తెలుసా? దిస్ ఈజ్ మెయిన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ బ్యాచ్ మెటీరియల్. ఇప్పుడది కాదు, ఓల్డ్ మెటీరియల్స్ ఇవి. దిగిపోతాయి క్వశ్చన్స్. జాగ్రత్తగా వాడండి. ఇలాంటి మోడల్స్ మన బుక్లో ఉండొచ్చు కొన్ని. బట్ నేను సెలెక్ట్ చేసి, ఒక టీచర్ సెలెక్ట్ చేసి చెప్పాడంటే మీనింగ్ ఏంది? ఏదో మసాలా ఉంటేనే కదా. వాడుకోండి నీట్గా. రైట్. సో వీ హ్యావ్ టుడే అరౌండ్ 30 questions విచ్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్. మరి 30 questions డిస్కస్ చేయడానికి ఎంత టైం పట్టుద్దో తెలియదు. ఆల్రెడీ 1/2 hour అయినట్టుంది. 30 minutes అయిపోయింది. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ చేసాం? 3 చేసాం. 30 questions చేయాలి. 2 గంటలు సరిపోద్దా? మరి కానివ్వండి. ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? క్లియరా? 3 పాయింట్లు ఇచ్చాడు. కొలీనియర్ అని చెప్పాలంటే డెట్ 0, అది రొటీన్ రట్ మెథడ్. ఎవ్రీవన్ విల్ డూ ఇట్. అనదర్ మెథడ్ ఈజ్ M/N ఫార్ములా. M/N ఫార్ములా ఏంటది చెప్పండి? చూసారా అది ఎంత ఈజీగా ఉందో? అరే అసలు చేయాల్సిన అవసరం లేదురా. -2 -1, 1 - 7 means 1:2. Take the next. If you get 1:2, that will be the answer. Finish. Next question is the ratio in which YZ plane divides the line joining -3, 4, 2 and 2, 1, 3 is dash. -4:1, 3:2, -2:3, 1:4. Yes, Mr. Amit Anand, we are going to give unlimited views and unlimited time from tomorrow onwards, because another 5-10 people are there still. They have to get what? App access. Then I'll give it like anything. You can use it at maximum. మీ అందరూ మంచి ర్యాంకర్లు అయితే అంతకన్నా ఇంకేముందిరా నాన్న, నాకు హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఆన్సర్ ఈజ్ చూడు YZ అన్నాడంటే ఎక్స్ మిస్ అయింది కదా. టేక్ -x1:x2. ఆన్సర్ ఈజ్ -3:2. నథింగ్ బట్ 3:2. ఉందా? YZ ప్లేన్ అంటే ఫార్ములా -x1:x2. YZ ప్లేన్. ZX plane -y1:y2. Next, XY plane -z1:z2. Take it down. Sir, will you suggest any offline institute for short term in Kukatpalli? Google మాత్రం అడుగు, చెప్పుదిగా. మీరందరూ గూగుల్లో రివ్యూలు చూసి వెళ్తారు కదరా బాబు. షలై అయిపోయిందా? 4th question, 5th question. అరే నెంబర్లు జాగ్రత్తగా ఎన్ని క్వశ్చన్లు చెప్పామో చెప్పాలి కరెక్ట్గా. ఏం చెప్పాము ఇప్పటికి?
4 అయిపోయినాయి అంతేనా? ఓ మై గాడ్, ఇట్లా అయితే బండి చాలా స్లో ఉందే. వెళ్తా ఉండు, వస్తున్నా. ఎస్, బాబా భలే ఉందిరా ఇది. రైట్ డౌన్. Fifth question is, the circumcenter of the triangle formed by one, two, three, 3 minus 1, 5, 4, 0 minus 3 is. Options are my dear public live students, can you please keep this link in our all groups rananna? మీ ఫ్రెండ్స్కి అందరికి ఉపయోగపడేటట్టుగా మీ గ్రూప్స్లో పెడతారా ఒకసారి? అది నాకు ఎనర్జీ, మీ ఫ్రెండ్స్కి మంచిదే. అది ఎందుకు, ఇందులో ఉంచి కనీసం 2 క్వశ్చన్లు వస్తాయి. కెన్ యూ ప్లీజ్ పుట్ ఇట్? బా, ఇంత చల్లగా ఉంది ఏసీ. గాడ్, ఏంటి యోగాసనం వేసినావు? ఒక రైటింగ్ సూపర్ ఉందిగా. 75 అయిపోయి ఏంద్రా అయిపోద్ది ఆన్సరు. సర్కంసెంటర్ అంటే అసలు ఫార్ములా తెలుసా? ఏంట్రా సర్కంసెంటర్ అంటే ఫార్ములా? ఇన్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ దిస్ ఫెలో ఈస్ కాల్డ్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ హైపాటెన్యూస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సర్కంసెంటర్. అయిపోయినాయి వర్క్లన్నీ? రైట్, got it? Midpoint of hypotenuse, that's nothing but what? Circumcenter in case of right angle triangle. Do you know what is orthocenter in case of right angle triangle? The vertex having right angle is called orthocenter. Cheppu. In right angle triangle, the vertex having 90 degrees is called orthocenter. Midpoint of hypotenuse is called circumcenter. First of all, అది అసలు ఏ ట్రయాంగిల్లో చెప్పాలిగా. How to say that, whether it is a distance? Check చేయండి distance. వచ్చిందా? రైట్ యాంగిల్ ఫామ్ అయిందా లేదా? మీరందరూ ఏం చేస్తారో చెప్పనా? నాకు తెలిసి అది రైట్ యాంగిల్ ఫామ్ అవుతుందో లేదో తెలుసుకోవటానికి డిస్టెన్సెస్ కడతారు. నేనేం చేస్తానంటే 2 వెక్టార్స్కి వచ్చి డాట్ ప్రోడక్ట్ 0 అయిందంటే రైట్ యాంగిల్ డిసైడ్ అయిపోతా. ఓరే బాబా చూడరా,
AB bar రెండు పాయింట్లు ఇస్తే రెండు పొజిషన్ వెక్టర్లు ఇచ్చినట్టే కదరా బాబా. ఒక వెక్టార్ తెచ్చుకోవచ్చు కదరా. నిన్ననే కదరా నేర్చుకుంది వెక్టార్స్లో. కెన్ యూ గివ్ మీ ఏబీ బార్ ఈజ్ ఏబిసి. ఏబీ బార్ ఈజ్ క్విక్. వాట్ ఈజ్ ఏబీ బార్? 2i minus 3j plus 2k. Next BC bar is I plus j minus 8k. Next CA bar is quick 3i. Next minus 2j. Next minus 6k. I just want to find dot. Check it. 2 minus 3 minus 18. No, it won't become 0. Hey, చూడు ఈ రెండు 0 అవట్లే. ఈ రెండు అవ్వచ్చేమోగా. చెక్ చేయి. ఈ రెండు అవుతున్నాయా? ఈ రెండు 3 minus 1. నో, ఈ రెండు చెక్ చేయాలి అప్పుడు. అంతేగా. చెప్పు ఏమైందో. 6 plus 6 minus 12. ఎస్. సో కామన్గా ఏముంది రెండిట్లో? వర్టెక్స్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ యాంగిల్. ఆర్థో సెంటర్ ఏ అయిపోద్ది. కామన్గా ఉందే కదా ఆర్థో సెంటరు. ఏబి బిసి కామన్ ఈజ్ ఆర్థో. సిఏ ఏబి. ఏ ఈజ్ కామన్నా. బి అండ్ సి మిడ్ పాయింట్ చెప్పండి. 7/2 మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్. వీ నీడ్ సర్కమ్సెంటర్ రైట్. 7/2. నెక్స్ట్ -1/2. నెక్స్ట్ 1 ఉందా? దాట్స్ ఇట్. బట్ లాజిక్ అర్థమైందా ఏం చేశాను రైట్ యాంగిల్ డిసైడ్ చేయడానికి? I didn't find what? Distances. I just find out what? Vectors. And then dot. That will be easy, na? Take it down. And in the above triangle, ortho center is. In the above triangle, ortho center is. Answer entra. Vertex having 90 degree. Shall I move to the next? Next question. Bah, super undra idi. If H S I. If H S I are respectively ఇలా రాసుకోండి. హెచ్ జీ కూడా అన్న. హెచ్ జి ఎస్ ఐ. ఇఫ్ హెచ్ జి ఎస్ ఐ ఆర్థో సెంటర్, ఆర్థో. Next centroid, circumcenter and incenter. Of a triangle with points. 1 2 3. జాగ్రత్త రాసుకోవాలి. 1 2 3 2 3 1 3 1 2. Then H plus G plus S plus I is dash. Bah, ఏం క్వశ్చన్ తెలుసా ఇది అసలు? I am not feeling comfortable with that board. I am feeling good. Green is meant for what? Growth. Green is meant for growth.
డార్క్ ఈజ్ మీన్ ఫర్ డెకే. తెలుసా మీకు అది? గ్రీన్ అంటే గ్రోత్కి సాదృశ్యం అండ్ డార్క్ అంటే డెకే. ఐ డోంట్ లైక్ డార్క్. ఆన్సర్ ఈజ్ మాస్క్ పెట్టిన కరోనా ఉందంటున్నా. ఓ మాస్క్ పెడితే అందంగా కనపడతారనే. ఆడవాళ్ళు భలే ఉంటారే. అయిపోయింది ఆన్సరు. అమ్మాయిలందరూ మాస్క్ పెట్టి వస్తున్నారా? అబ్బాయిలు మీరు కూడా అందంగా ఉండాలనేది ఆన్సర్. అక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఉంది. ABC, BCA, CAB always forms equilateral if ABC are adjacent numbers, consecutive positive integers. Write down. In an equilateral triangle, జాగ్రత్తగా వినాలి నాన్న. H is equal to G is equal to I is equal to S. All will coincide with what? Centroid. Can you say what is the centroid for that fellow? Is centroid is nothing but 2, 2, 2. అన్ని 2, 2, 2లే కదా. 4 2 చేస్తారు 8, 8, 8. But the point is how to decide whether that is equilateral or not. Lot of methods. Best method to decide equilateral is distance. Equilateral decide చేయడం distance కదా. All are equal means answer is equilateral. Look here, distance is 1 plus 1 plus 4. ఎంత? root 6. Next 1 plus 1 4 plus 1 root 6. అన్ని కాన్సెక్యూటివ్ కదరా. డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? కాన్సెక్యూటివ్ నెంబర్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ 1 2. సో 1 plus 1 plus 4 root 6 equilateral. So when that is equilateral what? ఇది కూడా చూసుకో. You will get as root 6. So equilateral. So all are equal. సో ఇక్కడ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్, చాలా బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసాం. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లోనేమో మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ హైపోటెన్యూస్ is the circumcenter and next what? Orthocenter is the vertex having right angle. Whereas in equilateral triangle all the centers coincides with the centroid. ఎంతమందికి అర్థమైంది? మీకు ఎక్కలే? ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్లో అన్ని సెంటర్స్ ఎవరితో కోయిన్సైడ్ అవుతాయి? సెంట్రాయిడ్తో అవుతుంది. అదే చెప్పింది. నెక్స్ట్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్. In a triangle ABC, in a triangle ABC, A is AB equal to 4, BC equal to 3, CA equal to 5. అరే 3, 4, 5 చూస్తే మనకు ఒక ఫీలింగ్ రావాలి. ఏంటో ఫీలింగ్? రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్ అంటారు. రైట్, ఓకే, బాగుంది. అండ్ ఐ అంటే ఇన్ సెంటర్. అండ్ ఐ ఈజ్ 1, 0, 1 is the in center. The internal bisector of
యాంగిల్ ఏ intersects BC at D, then dx అంట, అంటే డీలో ఉన్న x కోఆర్డినేట్ ఏంటి అని మీనింగ్. దెన్ వాట్? dx. అస్సలు ముక్క కూడా అర్థం కాదులే, ముందు చదవండి 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 చదవండి. రీడ్ ఇట్ ఫస్ట్. ఆన్సర్ ఈజ్, త్వరగా ట్రై చేయండి. వెరీ నైస్. మెయిన్స్ టఫ్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్. మెయిన్స్కే టఫ్ అయితే ఎంసెట్కి ఫుట్బాలేగా. రీడ్ ద క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ, డ్రా ద డయాగ్రామ్. ఏం నారాయణ, కెమిస్ట్రీ టెక్స్ట్ బుక్ చదువుతున్నావా? చేస్తున్నావా నిజంగా? నువ్వు వదిలే, నెక్స్ట్ ఇయర్ చేయదు కానీ చెయ్యాలరా పిచ్చి మొక్కం. ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చేది కెమిస్ట్రీలోనే కదా మీకు. మరి మేడం స్టార్ట్ చేసావా? ఒరే బాబాస్, ఏంటి నెక్స్ట్? బస్ స్టాపా లేకపోతే మంచి కాలేజా? టెక్స్ట్ బుక్ చదవటం మొదలుపెట్టారా? ఏమ్రా జేఎన్టీ, ఎక్కడ వీడు? ఒరే నా ఆశంతా నీ మీదనేరా. 100లోపు వస్తే అన్ని పోస్టర్లు వేసేద్దామని చూస్తున్నా. రేపు మొదలు పెడతావా? రైట్ అమ్మా. ఎవరైతే బెస్ట్ ఎంసెట్ ర్యాంక్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో ఆర్ ఆస్పైర్ అవుతున్నారో మీరు కంపల్సరీగా తెలుగు అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్ని కనీసం ఎగ్జామ్ టైం కల్లా ఒక 2-3 టైమ్స్ అన్న చదవండి రా. 2-3 టైమ్స్. ఎన్నిసార్లు చదివితే అంత ఈజీగా ఫుల్కి ఫుల్ వస్తాయి. ఇంకెవ్వరిని నమ్మొద్దు. టెక్స్ట్ బుక్ చదవండి, లైన్ టు లైన్ చదవండి. కుదిరితే ప్రీవియస్ PYQs ఉంటాయి కదా, 2017 to 21, జస్ట్ డూ దోస్ క్వశ్చన్స్, దట్స్ ఇట్. ఇంకేం బుక్కులు చదవద్దు. And when you are reading it, underline it. ఇంతకన్నా మంచి సజెషన్ నేను ఇవ్వలేను. ఒకవేళ మ్యాథ్ పేపర్ వెరీ టఫ్ అయినా, ఫిజిక్స్ వర్స్ట్ అయినా, కెమిస్ట్రీ నిన్ను ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. టు గెట్ 100+, the best way is read concepts from text book and do previous year questions from what? 17, 18, 19, 20, 21. అండ్ చాలామంది ఏమంటారంటే, సార్ 17, 18, 19 వరకు డిలీటెడ్ సిలబస్ లేదు కదా సార్. అరే ఎన్ని క్వశ్చన్లు చేస్తారా నువ్వు? మహా చేస్తే ఒక 30 క్వశ్చన్లు చేస్తావు ఎక్స్ట్రా. 30 క్వశ్చన్లు చేయటం వల్ల నీకు పోయేది ఏందిరా? ఒకవేళ అవే క్వశ్చన్లు వస్తే ఎగ్జామ్లో, మీకు తెలుసా లాస్ట్ ఇయర్ ఏరియాస్ అనేది డిలీటెడ్ బట్ దే ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్. పాలిమర్స్ అంటారు కెమిస్ట్రీ, డిలీటెడ్ బట్ దే ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్. సో జాగ్రత్త, డిలీటెడే కాదనట్లే, కానీ నేర్చుకోవడం వల్ల పోయేదేముంది? 30 క్వశ్చన్లు చేయడానికి మహా అయితే ఒక 1 hour 2 hours పడుతుంది. క్లియరా చెప్పింది? సో ఏ ఇయర్స్ నుంచి చేయాలి? 17 నుంచి మొదలు పెట్టండి, 21 వరకు చేసేసారని కథం, మంచి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. రండి ఈ కాన్సెప్ట్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఏం చెప్తున్నాడంటే రా బాబు, లెట్ మీ గివ్ ద కాన్సెప్ట్ క్విక్లీ. ఓ ట్రయాంగిల్ ABC ఉందిరా, ఇలా డివైడ్ చేసేదాన్ని ఇంటర్నల్ యాంగులర్ బైసెక్టార్ అంటాం. ఏం చేస్తుందో తెలుసా? యాంగిల్ A/2 A/2.
ఇలా మీట్ అయ్యే పాయింట్ డి దగ్గర మీట్ అయింది. దీని మీద ఐ అనేది ఉంటుంది. ఐ ఎవడో తెలుసా? ఇన్సెంటర్. ఈ సైడ్ లెంత్ ఏ అనుకుంటాం కదా ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్లో, గుర్తుందా మీకు? దీనినేమో బి అనుకుంటాము, దీనినేమో సి అనుకుంటాము. ఇంటర్నల్ యాంగులర్ బైసెక్టార్ థీరం అంటారు, లేదా వర్టికల్ యాంగులర్ బైసెక్టార్ థీరం. వర్టికల్ యాంగులర్ బైసెక్టార్ థీరం, విఏబిటి థీరమ్స్ అని 10th క్లాస్లో వెరీ ఫేమస్ థీరం ఇది. విఏబిటి, వర్టికల్ యాంగులర్ బైసెక్టార్ థీరం. సరే, మీకు అవన్నీ ఇప్పుడు తెలియదు కానీ కంగారు పడద్దు. డి డివైడ్స్ బీసీ లేదా ఏడి డివైడ్స్ బీసీ. ఒరే, మీడియన్ అయితే ఇదేం చేస్తుందో చెప్తారా? ఇది మీడియన్ అనుకున్నాను రా. ఇదేం చేస్తుంది? ఈక్వల్గా డివైడ్ చేస్తుందిగా, 1:1 కదా. సిమిలర్లీ, ఇన్ ఎనీ ట్రయాంగిల్ the internal angular bisector divides BC at D in the ratio BD is to DC is equal to C is to B. ఇది వెళ్తుంది కదా, ఇది వెళ్ళే ఈ రేషియో BD is to DC is AB is to AC. That's nothing but C is to B. So D వచ్చేస్తుంది. When I know this point, by using Amistian formula, I can get D. Now my question is not that. And I divides. Do you know, my dear? ఈ ఏడీలో చూడరా, జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. D. I divides AI is to ID in the ratio B plus C is to A. Spell it. B plus C is to A. That is the first thing you have to understand. Write down that beautiful concept. The ratio in which it divides, if you know, then you can easily get answer na. అరే, అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్ పెడితే ఏమవుతుందో చూడు. ఏ పెట్టేసామనుకో, 2:1. దట్ ఈస్ ద సెంట్రాయిడ్ అవుతుంది. ఎందుకు? అది ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ కదా అప్పుడు. Did you remember centroid always divides in the ratio 2:1? అక్కడ నుండే వస్తాయి ఇవన్నీ. నెక్స్ట్, right, my dear, I think a lot of disturbance you people are facing because of our public live. So now I am stopping the public live. I don't want to get a disturbance to my students because of you. So I am going to app Ranana. Just take 1 minute, my dear students of Roots Academy. Just app look switch on avandi. You can watch the live continuation there. Thank you. Biscuit.